Привет, друзья! Добро пожаловать в игру Хогвартс Наследие. Приятного просмотра. Создайте своего персонажа, новый персонаж. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Так, кто у нас будет? Кот. Пускай такой парнишка будет. Так, это совсем бледноватый. Загорал у нас, но не сильно. Так, окей. Тут все норм. Давай уберем или добавим. Состояние кожи. Все, здоров. Цвет глаз. Так. Вот, отлично. Волшебник. Первый голос, второй. I'm eager to get to Hogsmeade. Ух ты, That was quite something. пойдет. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Какое же имя этому Джонику дать? Джонни. Джонни Бих. Волшебник. It appears we are almost ready to depart. Готовы отправляться. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Элиза. George, glad my George. rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Brothers. Представляю. I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your И кто же traveling твой companion? спутник?
A new student. Новое поколение. New? Новое? Yes, sir. I'm starting sir. school as a fifth year. Меня зачислили на How 5-й курс. extraordinary. Как It is необычно. indeed. None of the Прям. faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better Что ж, о mentor. лучшем наставнике Professor мечтать. Fig is not only an exceptional teacher, Профессор he's Фиг не also a только remarkably выдающийся intuitive педагог, and но и gifted редкость wizard. умелый, одаренный Mr. волшебник. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the Острик reasons he's risen склонен so к far лести. at the Возможно, это одна ministry. из причин, по которым он занял столь высокий пост. Have you seen this? Это видел? Газетная статья о Ранроке I и have. восстании гоблинов. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever Хотя magic запечатан protects this очень is сильным powerful заклятием. indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? Что это за свечение? I don't see a glow. Я ничего такого не вижу. Nor do I. Я тоже. Merlin's beard. Мерлина How борода, did you- Wait. как вы это... We did. Не знаем, что это. Hang on! Блин, The key! Give me your hand! фух. Are you all right? You're hurt. Блин, Perhaps a bit. немножко. Take this. It's Возьмите Wiggenwell этот potion. рябиновый That stuff will отвар. right you in a Миг поставит second. вас на ноги. What happened? Что произошло? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, Сэр, где where are он? we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, окей, держимся рядом. Ух ты. Где ты мы вообще? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're Мы сейчас somewhere in the где-то в Scottish Северной Highlands. Sir, Шотландии.
Those ruins. Сэр, те The The руины, portkey was meant to lead us there. I портал do. должен был This has привести not нас been the туда. day either of us Да, день expected. оказался But полон Miriam sent неожиданностей. that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right Если вы в and порядке wouldn't mind и не против indulging немного мне me, помочь, I'd like to have a look я бы хотел around. Absolutely, посмотреть sir. местность. Конечно, сэр. Let's see if we can Отлично, find a попробуем найти path, дорогу. however faded it Если may она be. вообще есть. Идем. Mind your step. Смотрите под ноги. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Что за древняя? Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Высоко. There's the path down below. This way. But sir, Кричи. why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Что это? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Похоже, какие-то чары. Someone wanted to block this Кто path. хотел нам Let's преградить see some of дорогу. that wand work you were practicing. Focus on the center. Посмотрим, как ты напрактиковался. Так, фокус на центр картины. Excellent! Превосходно. Так, понятно. Мы же пятикурсники. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Up there. Так, погоди. Да, счастливо. Опа, сундучок. О, 36 золотых монет. We're close now. It's Мы just уже ahead. близко. Держись рядом. Steady yourself. Reparo! Это чары. Прикольно. Куда ты? Подожди, не учи. Almost there. Мы почти пришли. Ух ты. Эпические места, конечно. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, мне карта. Professor,
It's a mural of some Профессор, kind. здесь что-то вроде барьера. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this Профессор, это statue. статуя. This may have been his home. Возможно, это был его дом. Так, нас ведет сюда. That enchanted crystallized stone Этот again. зачарованный But what could it be прозрачный камень. blocking? What's this? Professor Fig! Портал. Круто сделан. How odd. Странно, Why would для someone чего have бы conjured that создавать этот enchanted зачарованный stone камень here? здесь? And how is there a room behind И it? как за ним может быть What такой room? камень? I don't see anything. Я ничего не вижу. There's that glow again, И like здесь the glow это on the освещение, portkey как на container. футляре с порта. Так, окей. What in Merlin's Во name? имя Мерлина. Godric's heart. Бля, Where are we? где мы? I don't believe it. В голове не укладывается. Hello? It can't be. Не может быть. Что? Just a moment. Минуточку. Часы. Welcome to Добро Gringotts пожаловать в Wizarding банк Bank. Рингардс. Рингардс. Да. Vault number 12, Вам I нужен сейф номер presume. 12? Precisely. Именно. The key. Ваш ключ. Your wife's portkey. Портал вашей Oh, жены. yes, of course. А, да, разумеется. This way, then. Прошу за мной. Stay close. Держитесь рядом. After you. Какой любезный вопль. Keep your hands inside the Не cart высовывайте руки за if you край don't wish тележки, to если не lose хотите them. их лишиться. Ух. Это мы погнали. How many vaults are there? Какое себе подземелье. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
Vault number? Номер сейфа. Vault 12. 12. Momentous day. Исторический день. On your way. Это не очень дружелюбный гоблин. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the Он oldest отвечает section за of the старейшую bank. часть банка. Rare Уже почти anyone никто goes не there ходит. anymore. Here we are. Вот мы и на месте. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Сейф Thank номер you for your 12. help. Благодарю вас. $53 золотых монетки. What do you suppose we should be Как looking for? думаете, что именно I'm нам not sure. нужно здесь? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Замечательно. Желаю удачи. Professor? That was Professor? certainly unexpected. Да уж, неожиданный поворот. Let me think. Дайте подумать, здесь There must be наверняка что-то... something here. Пожалуй, Revelio, perhaps? Ревелио. Revelio? Yes, Revelio? a revealing Именно charm. проявляющие No чары, time like самое the время present. их освоить. Let's see what we're Давайте missing, shall поглядим, we? что от нас скрыто. Ready your Берите wand палочку and и focus. сосредоточьтесь. Так, сосредоточились, взяли палочку. Первое заклинание Ревелио. Нажмите, чтобы Revelio. There! I saw Вон там something. что-то есть. Move a bit closer and Подойдите try again. ближе и попробуйте повторить чары. A door. Какая-то дверь. Well, that's a start. Уже что-то. There's that Это symbol снова again. этот символ. I don't Сейчас suppose you не see a way знаете, to... как I её- do, Professor. That symbol has the Знаю, same glow as the профессор. one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Видите, да? Lumos! Блин, где это This is нож? no ordinary vault. Это I не suspect простой we will сейф, need to earn our подозреваю, way out чтобы of here. выбраться What отсюда, do you придется mean, earn our потрудиться. way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no Держитесь disapparating рядом. if things go poorly. Not out of Gringotts. Темно, конечно. Ну, атмосфера. I see something up ahead. Я вижу что-то впереди. What is it? Что That это glow там? again, Это снова but on the освещение. floor. Ну, теперь на полу. Lumos! What happened? Что произошло? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right?
Вы в порядке? Yes, sir, I'm fine. Да, сэр, в полном. You seem to have Вы caused the что-то floor to сделали, и пол change. изменился. That statue. Это статуя. What statue? Какая статуя? I see some sort of Я вижу statue, какую-то but статую, only as a reflection in только the как floor. отраженная в полу. Ну да. Revelio. Чародея. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Опа. Сейчас изучим Люмос. Вы изучили световые чары Люмос. Ага, ой. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It Yeah, does sure. follow the light. Почему? Мне нравится Люмос. Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Парочку потренируем. Бля, ну я тут еще не взял. Deposo! Potato! Levioso! Exposo! Potato! Stupid! Вовремя. Descendo! Constituto! Levioso! Движемся. Stay close! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, Professor, where are please. you? This isn't good. Revelio. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Lumos. Ah, that's where they're leading me. Снова That glow освещение. again. Так вот, куда меня вели эти огоньки. Revelio. Lumos. Ой, еще есть сундучок. 28 монет. Золотых. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. Похоже, I'm going to выбора have to нет. fight my way Придется out of here. сражаться, чтобы выйти отсюда. Potato! Stupid one! Stupid one! Что разбираем? Stupid one! Так, ага. Контратаковать и оглушить заклинанием. Potato! Stupid one! Stupid one!
Revelio. Lumos. Пусто. Так, куда ведут? Туда? Revelio. Lumos. Красиво, конечно. Ух ты. Портал. Revelio. О, сундук сразу видно. Так. Золотишко нам пригодится. Еще. Что это такое? There you А, are. вот вы где. Как How вам? did you... Что это за место? What is this place? I don't know, Я не знаю. but I found this floating Вот above это that. висело в воздухе basin. над этой чашей. That is no mere Это не basin. просто чаша, это омут That is a памяти. pensive for В нем viewing можно memories. увидеть воспоминания. I wonder, Интересно. follow my lead. Делайте, как я. All is in place. Все готово. is well hidden. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти? Невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которая вижу я. Твой дар видеть то, что видят другие, не будет достаточно We персонально. are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Мы сделали все, что могли. That's what you're seeing. Так вот, что вы видите. The glow Свечение вокруг that них. surrounded them. Yes, sir. Да, сэр. Astonishing. Can I Поразительно. see magic? Что я вижу? Магию? Traces of an Если ancient magic, точнее, to be следы precise. древней магии. Существование которой magic that Мириам Miriam было had так уверена, но Always не believed сумела. existed, but could never. Miriam and perhaps Мириам, а George возможно Джордж died погибли, in желая pursuit of отыскать knowledge that has знания, been dormant for столетиями centuries. остававшейся тайной. And you, it seems, Похоже, именно вы способны пролить are the key свет to на understanding причины why. гибели. We were- Мы бы... Rather different than it did a А, moment кто там ago. ломится? someone's coming. Who were they? I don't know, Злые but гоблины. sir, you shouldn't be in here. I was right. Ну, какой уродец. Ranrock. Ренрок. Seems my reputation Похоже, моя precedes me. репутация опережает I меня. was Я уже beginning начал to think думать, no что one was ever gonna никто никогда не visit посетит Ravenholm. хранилище Рекхэма. And why are you here? Что ты здесь забыл?
No need for that. Спокойней. Just Просто отдай мне то, что give здесь me ты нашел, whatever it и is you забудем found here, было. and we can let bygones be bygones. Сэр, Sir, у них был ключ от сейфа. they had the key to the vault. Choose your next words Думай wisely. хорошенько, что ты именно I следующее only скажешь. meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. Sir. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Терпеть не могу предателей. Now, Так, о чем мы? where were we? I'm not giving you Ты ничего от anything. нее не получишь, злобный гоблин. Well, perhaps your Ну, young friend Может быть, here твой юный will be more спутник helpful. окажется разговорчивым. Да. Тихо. Ого. Тут уже выход увидел. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! Я сейчас приборю. Вот это да. Are you all right? Да, Fine, sir. отлично. I've never seen so powerful a Впервые goblin. сталкиваюсь с таким настолько могущественным гоблином. Wholly unaffected by Моя my магия на magic. него даже не подействовала. Where are we? Где мы? It can't be. Не может быть. It seems those who set up the Похоже, те, кто pensive, заставил здесь ломать locket, память и создал and этот the медальон, path такой to both, хитрый способ, wanted someone with your как до них ability. добраться хотели, чтобы кто-то to с end up вашими here. способностями оказался именно Come. здесь. We have a Идемте. sorting ceremony to Нас get ждет to. еще церемония распределения. Beautiful. Хогвартс. Наследие. Oh, good. We Ой, haven't славно. missed the sorting Церемонию ceremony. распределения мы еще не пропустили. I'm no expert, but that seems more Так будет лучше. appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all А that's пока happened прошу this вас evening никому не рассказать о between том, you что мы с and вами me. сегодня Of course, sir. пережили. Thank you. Разумеется, сэр. Спасибо. Ready for the sorting Ну что, ceremony? готова к церемонии распределения? Так. Phineas, Nigellus, Black. Мужайтесь. Prepare yourself Вам to предстоит meet знакомство с The директором. headmaster.
Fig, nice of you to join us. Все-таки The sorting ceremony is быстро. over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Поговорим в другой раз. I like it. Professor Weasley, we've one more Профессор to be Уизли, sorted. оказывается, мы распределили не всех. Welcome. You're Добро just in пожаловать. time. Вы как раз Have вовремя. a seat. Присаживайтесь. Ah, yes. A bit Надо же. older than the Ты others, постарше aren't you? остальных, не так ли? You come here with У preferences тебя уже and есть свои предпочтения и preconceptions, предубеждения, certain некоторые ожидания. expectations. Скорее бы учиться, скорее бы исследовать замок. Учиться, исследовать замок и... I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Дух и приключений Much can впрямь be способствует gleaned by having открытиям. an Но не adventurous забывай, spirit. что But преподаватели your могут очень professors have a многому great научить. deal to teach you as well. I Любопытно. wonder. Я что-то I чувствую в тебе, detect something in you. некую черту A характера. certain sense of... Какую же? What is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Верность, амбиции, любознательность, отвага. Ну, отвага понятна, любознательность. A desire to learn? Желание I учиться. do enjoy a good Уважаю puzzle, and I интересные believe I загадки. have a Мне ready кажется, у mind. меня пытливый ум. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Возможно, твое место Ravenclaw. как выбрания. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Студенты Когтеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Ну окей, как есть. You belong in Ravenclaw. Твое место в Когтевране. Oh, and one Да, more и thing. еще кое-что. Due to the unfortunate injury Поскольку on the прошлой pitch in весной во last время spring's final, финального this матча year's по Quidditch Quidditch season has В been Квиддиче cancelled. произошел несчастный случай. Летать, в общем, на метлах, где попало, нельзя. Enough! It's not as though I've banned flying Тихо, altogether. можно подумать, я But запретил все полеты don't вообще. tempt me. Хотя еще не You are поздно. here to focus on your Ученики academic обязаны прежде всего futures. думать об I'm sure you учебе. will have plenty to do before Что ж, classes перед begin завтрашним tomorrow. занятием у вас всех наверняка еще куча дел. I said, Я I'm сказал, sure перед you will have завтрашним plenty занятием to у do вас before всех classes наверняка begin еще масса tomorrow. дел. Quite an Себастьян. entrance. Эффективное It's lovely to появление. meet you. Давайте знакомиться. Professor Я Weasley, профессор would you be so Уизли. kind as to show Будьте our new любезны student to their сопроводить common наше room? I нежданное shall see to it, пополнение. sir. Конечно, сэр, бля, какой противный. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased Так to вот, я meet you. собирался как... Nice to meet you as well, Приятно Professor. познакомиться, As профессор. Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Проведет нас в нашу комнату.
It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a Обучение challenge. сразу с One пятокурня I'm sure крайне you're up необычно. I am, Professor. Вам предстоит This многому is the научиться. entrance to the Ravenclaw common room. You must А solve a вот и riddle to enter. вход I в won't be of much гостиную help, I'm Когтеврана. afraid. This sort of thing has always confounded me. Загадки. Who lived longer? Кто прожил ghost? больше, призрак Or the или полтергейст? poltergeist? A ghost or a poltergeist? Призрак или полтергейст? A non-being По can never have постороннем been. существе нельзя говорить, что оно жило. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Приятных снов. Looks like everyone's gone. Похоже, все ушли. Let's head to the Надо common room. поспешить в гостиную. Так, это наша комната. Так, ну неплохо. Найдите свою гостиную. Нужно сохраниться. Найдите свою гостиную. Так. Наверх? Наверх. Блин, звуки такие прикольные. Главное выбрать момент. I suppose some introductions are in order. Полагаю, нужно представиться. Представиться Амиту, Эверетту, Саманте. Эверетт, вот он. One moment. Секундочку, What's this? смотри. Фу, что это такое? Кто-то бросил навозную бомбу. Идем отсюда. That wasn't quite the reaction Не I совсем то, wanted. что я ожидал. Oh, well. Ну, что ж Right. поделать. What did you hope would Что happen? ты, собственно, I ожидал? suppose I hoped it would Я просто lighten the хотел mood. разрядить обстановку. Ravenclaws can be a В первый bit on учебный edge the день, first хотя day of иранцы class. обычно жутко I'm нервные. Everett, by the way. Кстати, я You seem Эверетт, downright calm а ты next to куда some of these спокойнее, чем многие characters. из них. And you И survived a rather это после harrowing таких trip here. приключений на пути сюда. Вообще-то я немного нервничаю. С нетерпением жду занятий. Ну, нервничаю. Harrowing indeed. Было действительно I'm страшно. still a bit Я и on так edge не могу myself and a успокоиться, little а тут nervous еще for classes to start. Ваня перед началом Oh, учебы. you needn't be Да не worried. переживай. Truly, there's no reason to be nervous. Честное слово, Most тут не о чем professors are firm, беспокоиться. but Большинство fair. I профессоров mean, строгие, not но all of the tricks I play are as simple as a даже tossed меня до сих bomb, пор не and I'm отчислите, still хотя мои here. шутки Wait, не всегда did you say поступят, most сказал, professors are большинство firm but строгие, fair? но Ha, справедливо. I did. Ну But да. probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces Ладно, that пойду dung я, bomb пока back нас to не me. приняли, кто именно Nice бросил meeting навозную you. бомбу. You too, Everett. Так, сюда не дают пройти. Deep breath. Так. Why, hello. О, Would you like to привет, take a хочешь look? взглянуть? Can't see too much in the day. Днем мало что Well, разглядеть, except for разве что stars like крупные Sirius, звезды, Canopus, такие как Vega and Сириус, Arcturus. Канопус и другие. I'm Amit. Pleasure to have Я you in Амит. Ravenclaw. Добро пожаловать Never в met someone Когтевран. who's been so Я close никогда to a раньше не dragon встречал before. человека, Can't say I'd видавшего recommend дракона. it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So Любит much to be астрономию. learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Наблюдать за звездами так увлекательно. Никогда не нравилось наблюдать.
I hope astronomy's on my Надеюсь, я schedule. буду изучать Sounds астрономию. interesting. I По-моему, have очень good news интересно. for you. Тогда я You тебя are most обрадую. definitely Ты taking точно будешь astronomy. изучать It is required астрономию. for all Ведь fifth years. это You обязательный will be предмет. enthralled with the tower. Plus, a quality Тебе telescope наверняка can show you понравится в things башне. you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. До встречи. Так, Саманта. That's not right either. I'm still struggling with that. It's startling to me that so many of them use mannerisms. I'll be sure I'll never turn into that kind of one. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. Что еще за золотые My own пеликаны? little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Приятно Pleased to meet you. познакомиться. Я I'm Саманта. Samantha. Nice to meet you, Samantha. Приятно Is познакомиться, Dittany used Саманта. in Бодяне Wiggenweld ведь potion? используют для приготовления Is. зелий. Looks like someone's Точно, я been смотрю, кто-то studying решил up on their заранее potion подучить зелье и making. варенье. Actually, Professor Fig Вообще-то told me about the профессор Фиг Wiggenweld рассказал potion. мне про Of рябиновый отвар. course. I heard you were Понятно, studying я with him слышала, before чем он term. занимался с тобой He's an перед enigma, началом. Fig. Teaches about theory, Профессор yet seems Фиг to know a lot загадочный about человек. practical magic. Он так много знает, я даже не знаю. Professor Fig does know a great deal Профессор about Фиг и правда довольно много знает. different forms of magic. Темы Well, I различных hope he видов told you магии. about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, разговоров здесь много. It was nice to meet you, Samantha. Приятно было Good luck with познакомиться your с тобой, Dittany. Саманта. Thank Удачи тебе. you. And good Спасибо. luck to you И too тебе on your удачи first в первый day. день. Hey there. New Ravenclaw. Эй, новенький. You best Ждет. not keep her waiting. Ага. Can't imagine starting a new school this late. Обо мне говорят. Опа. Good morning. I Доброе trust you're утро. ready for your Надеюсь, first вы day at готовы к первому Hogwarts? дню в I've been Хогвартсе. dreaming of this day for a Я long давно time. мечтал об этом Can't дне, и believe даже I'm не here. верится, что Well, я you наконец-то are здесь. here. Make the most of it. You Ловите only have момент. one first day at Hogwarts. Первый день Now, in бывает light только of your один раз в unique жизни. situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Сов? Каких Owls. сов? Yes, your ordinary wizarding level Совы. exams. Экзамены по They стандартам will determine обучения what type of career you волшебству. can have when you Их leave here. результаты After much определяют, discussion with the кто вы будете. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Success, yes. Here you are. Держите. What the fuck? What is it? It is a wizard's field guide. Это It will руководство help для you to keep track волшебников. of what Оно you are будет learning, следить за so вашими that you успехами в master учебе, all that's чтобы вы expected of a освоили все, fifth что year. требуется на пятом курсе. You would be wise to take Это full крайне advantage полезное of this пособие, советую им exceptionally не valuable пренебрегать. resource. Thank you, Professor. but Спасибо, what do you профессор, mean но it это will keep значит, track что of будет what I'm следить за learning? моими успехами в учебе. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. На практике попробуем. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. Башня Кахтеврана. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Бюст Кахтеврана. Страница руководства. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ зарабатывать очки опыта XP. Открыть руководство. Так. Угу. Понятно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities Ловко придумано, like да? that, Будьте inside and внимательны. outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Прикольный замочек, конечно, экскурсия. Ебать, потолочка. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Типа открытое быстрое перемещение открывать. Так. Ага. Так, даже не понял. Оп. Here we are. Quite the time Вот мы saver. на месте. These stairs Как lead видите, это directly очень to Central экономит время. Hall. You can get Вот это almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Блин, даже не знаю, куда смотреть. Везде интересно. That should be all for now. На этом пока You'll be все. expected to Сегодня у attend вас both заклинание и charms защита and defense от against темных the dark искусств. arts classes today. And I'd Понял. like to be sure you get to Hogsmeade А после as как soon as можно скорее possible to отправляйтесь в replace the Хогвартс, supplies you чтобы lost on the восполнить way все here. потери в пути. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. Впереди And you напряженный have день, much и вам to столько learn. всего предстоит Happily, научиться. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, профессор Фиг просил нас не говорить. Нет, это не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Больше ничего не произошло. Almost precisely Вы what почти Professor слово Fig в слово said. повторили то, что сказал профессор Фиг. Speak of the devil, Professor Fig. Профессор Your Фиг, ears вам must have не been burning. кается? Yes. Да. You seem to have Да, provided вы, our new похоже, fifth хорошо year with a подготовили solid нашего foundation новичка in по the основам basics of заклинаний. spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course.
Thank you. Good luck today. Удачи. And remember to Не use your забывайте про field руководство. guide. Оно It вам will be очень invaluable to поможет. you. And invaluable to Я me, буду следить за as I'll be вашими using it to успехами. keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come Хорошо, and find профессор. me in my Зайдите ко classroom мне after you've сегодня после attended уроков. both classes Я today, расскажу вам and I'll больше о explain more дополнительных about those задачах. assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Кроме Hogsmeade того, for нужно those поговорить насчет supplies. посещения Хогвартса. Так, окей. Профессор Пих. It's good to see you, Professor. Рад And вас видеть, you. профессор. I was Я вас. hoping our paths would Я cross так и today надеялся, что ваши before you пути immersed сегодня yourself in пересекут. studies. Наши пути Did I пересекут. hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late Да, arrival? устроила допрос. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a Да, brilliant профессор and Уизли очень astute умная и witch. проницательная It was ведьма. right to keep the details Лучше to пока yourself for никому не now. рассказывать We детали don't нашего know дела. where this Ведь мы path не we've знаем, embarked upon will lead. куда заведет нас It этот may путь. require a bit more Возможно, flexibility потребует with your вам time более than гибкое she would approve расписание. of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Ага. The map is enchanted to Карта help you find зачарована your так, что way. поможет This will вам be найти incredibly путь. helpful. С Thank ней you. будет намного Now, легче. sounds Спасибо. like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, на карте есть какое-то задание. This cannot possibly be as difficult. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a Не little обижайся, я distracted at the немного moment. Everyone растеряна. thinks I'm utterly Все думают, что у меня balmy. окончательно поехала Samantha thinks крыша, и I'm даже potty. Саманта считает меня But it's чокнутой. this painting. Но все дело в этой I never картине, noticed а it раньше я before. как-то ее не If I know замечала. Hogwarts, Я and знаю I do, Хогвартс, и an очень empty хорошо, frame пустая doesn't рама appear не for no может висеть reason. здесь просто так. There's something more В to этом this. должен быть какой-то смысл. If I have the time, I may look. Я взгляну Could на be нее, если intriguing. будет время. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you Так, stumble on картина. something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Угу. На картине место пока... Ага, вот. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Так, статуя Грегория Льстивого. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. На свет мотылек летит. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Опа, второй уровень. Мощь. Книжечка летает. Сюда и...
Revelio. Так, руководство. Фонтан в центральном зале. Так, пойдем расскажем, как мы разгадали картину. Lenora, I solved the mystery of Леонора, that мне painting. удалось разгадать картину. Загадку этой картины. Как? По зацепкам? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, есть второй уровень. Да. Что у нас тут есть? Традиционная школьная мантия. Короче, нифига особо нету. Revelio. Ага, задание нужно выбрать. Так. Занятия по заклинаниям. Акция для весел. Погнали. О, какой большой замок. Вау. Вау. Бля, летают на метлах. Тоже хочу. Башня защиты от темных искусств. Ну. What do you want? I will talk about this. Что это привидение? Что происходит? Так, отправляемся в класс заклинаний. Так. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Круто. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Начать задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Привет, я Нати. So you are the new Ты student. есть тот новичок? Have you met Professor С Ronan? профессором Ронаном уже знаком? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Оу. Accio. Полезное That is заклинание. not bad. Неплохо. You are a swift А вы быстро learner. схватываете. У I вас see a неплохие lot of potential, but задатки. remember, Но помните, potential только is nothing задатков without мало. practice. Если не будете Keep at it. тренироваться, продолжайте Might в just том же rival духе, Miss и Onai когда-нибудь here. превзойдете даже мисс Very good, Онай. everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Проветриться приглашает. За мной. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Круто как. So why don't we have our newest student start us off? Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Так. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstone, if you will, but instead of excellent control there. Ага. Splendid! Ой, бля. Don't lose your composure. That's it! Понял, понял. Наверное. Very good. Points to Ravenclaw. Очень хорошо. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Угу. Блин, как Let's красиво. see this. Так, кто больше очков накатит? А, блин, сейчас я накачу тут. Ход Джонни. Accio. Ой, Stay focused. Here we go. That is how it's done. угу. Давай, 50. Excellent. Watch this. Phew. Понятно. Accio. Quite impressive. Впечатляет. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp.
There we go. Так, значит, крайний будем пихать. Нет, вот этот. Akio! Do not think I will start going easy on you now. Very good. Let us see this. That is how it's done. Так, нужно на 50 вытянуть. Well done. Well done. Here we go. Yes! Так, ну Джонни может только победить, если... Akio! Так, не падай. That's it! Джонни, победитель. Very good, both of you. Отлично Well done. потрудились. Браво. Dismissed. Gather your things on Все the way out. свободны. Не забывайте свои вещи. Не забываем ставить Good лайки. game back there. I Отличная must игра admit, получилась. Надо I признать, у think I тебя underestimated you. талант. Took me weeks to Недооценила. become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно было Well, познакомиться. it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. До встречи. Of course, you can use Akio on humans, if you're so inclined. A word, Well, if you would. You'd be using it on clothing. You be wanted to precise speak about with me, Professor? You know I it did. won't work on humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Так, задание. Занятие. Hello. How was your first day coming along? Супер. Hello, Samantha. Привет, Саманта. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. просто повезло. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginners. Так.
Блин, вообще прикольный замок. Столько всего. Статуи поворачивают. Так, тихо. Тихо. Так. Заколдовали скрипки, сами играют. Жестко. Revelio. Так, есть что-нибудь? Так, не видно. Странно. Ладно. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your Чуть не own time. убилась. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Самые простые чары могут оказать поразительный эффект. Левиоса. Levioso. Вот это мне нравится. Now, let's try А something a теперь little larger. попробуем что-то покрупнее. Let us begin with the basic cast. Так, нажмите. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Well done. Well done. Levioso. Well done. Да, готово. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Stupid Protego. Complicated. Levioso. Good form. I know. Нормально тебе? What are you doing up there? Stupid. This can't be your first Точно. duel. Let's just... I do enjoy a Levioso. duel. Don't all my students with this again. Not bad for a beginner.
You give as good as you Турно для get. новичка. Ты можешь постоять за себя. Эй. Да, ему не очень понравилось Гарри Поттере. I put you on the spot, Вы не and you rose to отступили the перед challenge. испытанием, которое Points вам to предложила. Ravenclaw. Thank you, Призывай Professor очки, как ты в раму. Glad to have the Спасибо, opportunity to профессор practice. Геккет. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Understand, So, профессор. I'd advise you to keep practicing whenever you Советую вам can. продолжать тренировки при Perhaps любой Mr. Sallow возможности. will have some Возможно, ideas for мистер you. Селлоу Again, вам с well этим done поможет. today. I shall reach out soon Повторюсь, with сегодня вы additional отлично assignments. справились. В ближайшее время увидимся. All right, that's enough spectacle for one day. Так, Class я is тут увидел. dismissed. Revelio. Скелет ябридского черного дракона. Здоровый. Так, замок 3-го уровня. Мы пока и первого не можем открыть. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Так, поговорите с Себастьяном. Себастьян. Nice work. I enjoyed that. Мне Well, that понравилось. duel was quite Отлично something. вышла дуэль. Everyone will be Они еще talking долго about будут it. It was говорить. certainly good practice. Да, мы отлично Practice. размялись. It Размялись? felt more like I was Да, dueling будто an против expert. опытного дуэлянта выступал. Sebastian Sallow, Кстати, by я the way. Себастьян Саллоу. Didn't expect a new student to Не be ожидал so deft такого with a wand. проворства от Then того, again, кто первый день. perhaps this wasn't your first duel. Ну, может, это не первая твоя дуэль? Так. Нет, моя первая. In fact, it was. Если честно, это моя Perhaps I have a первая. knack for it. Наверное, у меня Be просто coy if you талант. like, but I know Можешь better. увиливать сколько Magic угодно, но requires я-то знаю, что intention магия and требует talent. таланта и You know, старания. You Знаешь, might be a в Хогвартсе perfect есть один fit for a закрытый certain и exclusive, неразрешенный unsanctioned дуэльный dueling клуб. Ты отлично organization. туда впишешься. Звучит интригующе, звучит подозрительно. Unsanctioned? I Неразрешенный don't know. клуб, ну не знаю. School rules are Школьные in place for правила a не reason. просто так Yes. выдумали. To keep Да, их students in the придумали, dark. чтобы держать учеников So в many неведении. things we're Столько deemed знаний для нас unprepared to закрыто know. только потому, If что you нас want to считают. get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Спасибо, I'll keep that in Себастьян. mind. Буду Good. иметь в виду. Pleasure chatting with you. Хорошо, приятно I'm sure было I'll с see you тобой soon. поболтать. Уверен, Perhaps что мы somewhere увидимся. unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower Найди entrance. Люка на шум If сбил you're у interested. входа в часовую башню. Till next time. Так. Скрещенные палочки. Окей, узнаем об этом клубе. 100 метров до него. А, не 100 метров. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так. Интересненько. О, картина еще одна. Lumos. Так. В этой комнате бабочка сидит, которую нужно принести вот сюда, да? Запомним.
Revelio. На всякий случай. Whee! Уж ёпта. Oh, not again. блин. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, Yes. did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Revelio. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Туалет с привидениями. It was Понятно. granted Не my приходите privileges, be в такой handsome туалет. Ого, indeed, какой он or модный. I'd fire up the cannon, and so что she здесь? agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Что там происходит? О. Кто-то монетки собирал. Параша. Блин, какой замок интересный. Revelio. О, здесь есть страница. Так, Десмонд Долговязый. Так, что это за кнопочка? Accio. Levioso. I'm truly sorry. I didn't mean. Get away from me. Revelio. Так, о. Шестиугольные очки в золотой оправе. Картины, играющие. Так, посмотрим. Предметы для рук. Есть перчатки какие-то. Черные. Ну ладно. Круглые очки в золотой оправе. Шестиугольная. Чинкс. Да не, зачем нам очки? Шляпа есть. Да, зачем нам тоже шляпа? Так, наряд. Наряд один. А вот шарфик. Тоже не замерзнет. Revelio. Ну, прикольно, конечно. Так, куда мне? Вот. Glad you could make it. Lucan's just over there. Ага. Accio. Levioso. Ага, Левиоса. Revelio. Off on another adventure, are we? Это что это? Часы? Can I help you? Чем могу помочь? Sebastian told me to see you about a Себастьян club. посоветовал If мне Sebastian спросить vouches про for you, клуб. Ну, раз that's all I Себастьян need за to тебя know. ручается, то I достаточно. coordinate duels for crossed Я ones. провожу дуэли в скрещенных dueling палочках. club of Это sorts. такой дуэльный клуб, и It's приглашение в invitation него only, so кому you must попало have не really выдают. impressed Так что, Sebastian. видимо, тебе удалось впечатлить Себастьяна. Приятно слышать, он получил неплохую трёпку. Приятно I'm flattered to слышать. hear that.
Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Приз даже есть. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ты еще пожалеешь, что записался. Так. Пробивайте желтые щиты. Оп. Accio. Levioso. Push. Protego. Stupid. You're better than that! Levioso. Accio. There goes my wager. Lumos. Lumos хочешь увидеть? Levioso. Give him one more! Ну чё ты? Levioso. Act like a winner! Accio. Levioso. Come on. Одна осталась. Some big hits that round. Nice work. Неплохо. Sebastian wasn't wrong Себастьян, about тебе не you. ошибся. There's strong competition ahead, Дальше but соперники keep this будут up, and посильнее, you так could be the что next school champion. Brilliant. Плохая. Count me in. Чудесно, я I согласен. shall. Now, Хорошо. it takes time to organize these duels, На подготовку к but check дуэли with me нужно later. время, так что I приходи may have позже, something lined может, up я for что-то you. придумаю. Again, congratulations Еще on your раз first поздравляю с cross one's победой victory. в скрещенных Well fought. палочках. Отличный бой. Hope to see you back here again. Надеюсь, ты еще заглянешь к нам. Так, окей. Revelio. Ну, закрыто. Здесь не пройти, наверное. Б, такой дворик. Угу. Двери не пустит. Опа. Заклинание. А нам нужна карта. Так, послеурочное занятие. С профессором Уизли. Так, она находится... Ой, как далеко. Так, как там перемещаться? Тут есть? О, есть, поближе. Прикольно книжечку ловить. Еще одна. Так, испытания прошли. Так.
Крутой фонтанчик. Двор трансфигурации. Чё? Ой. А нет. Revelio. Фонтан в виде виверны. Необычные. Все. О, кот бегал. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. А вот и вы. Вот и я. I trust your first classes went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Опять ты хочешь что-то узнать, вы не хоть? Профессор Фиг ничего не рассказал? Нет, профессор? Nothing more, Professor. I see. Ничего такого. Понятно. Like trying to get a sonnet from Все равно, что заставит слизня читать Regardless, стихи. you must continue to Как бы там build ни upon было, what you've вам нужно learned. восполнять In that пробелы в regard, обучении. I've asked your professors to help hasten your progress with some extra Дополнительное задание. assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make Очень your хорошо. first visit to the village Отправляйтесь with a туда с classmate. кем-нибудь из Help you одноклассников. get your bearings. Пусть поможет вам Perhaps Sebastian сориентироваться. Sallow or Пригласите Natsai Себастьян Onai. Салло I've noticed you или spending Наtsai time with Onai. them. Я заметила, что она к вам... Так, может, Нати. Так, Нати. Себастьян. Давай подружимся с Себастьян, с Нати. Так, типа, дружим. Кого выбрать? Нати умнее? Ну, в общем, возьмем I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather Rookwood. unsavory local. Весьма Best to неприятная avoid him личность. and his Постарайтесь с ним associates, схвататься с including ним. his right hand of Связаться sorts, с ним и его Theophilus бандой. Harlow, if you Особенно его can. правой руке. Once you've Теофилу. finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Так, задача — это особый тип заданий, которые дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Ну, понятно. Так. Revelio.
Частичная трансфигурация. Ладно. Так, это коробочек, да. Перчатки какие-то жесткие. Так. Все. Нападение 4. Дерзкие, опасные стали. На 4 мощнее. Так, совсем рядышком все. Так, это просто звуки. Ух ты, какой кот. Котейка. Ну все, мне шпилить пора. Ah, there you are. А вот и вы. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Ой, блядь, промазали. Вот она полетела. This is the right area. I wonder where the flying page is. О. Levioso! Три из 15. Да иди сюда. Got it. Есть. Так, значит, еще одна есть страничка. A flying page must be around here somewhere. О, вот же ж полетела. Так, тихо. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Приготовьтесь, да, сэр. Remember, your wand is a волшебная conduit палочка, of your проводник magic. вашей магической силы. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Да ты шо?
Отлично. Так, что у нас там есть еще дальше? Revelio. Что это за дверь? 11, 21, 17. Я не понимаю, как это работает. Revelio. Деревянный кот. Now I realize that no particular group of wizards has the monopoly on skill. The only place I'm able to concentrate is in the library. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Привет, Себастьян. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Beautiful. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you Так manage to что get за from the библиотекарша на librarian's тебя bag? взъелась? Well, I suspect it's a Полагаю, мы matter с of ней differing сошли в своем мнении. opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. Здесь можно They're насобирать pretty to look златоглазок. at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ух ты, что какие цветы интересные. Так, окей. Погнали. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? Грифоны? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that Красиво. every day.
Замок такой большой. Супер. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Так, где там эта деревня? А, вон вижу. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Запретный лес. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, О, you can это... see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Звуки такие от цветов. Так. Дальше идем. Идем. Сказочное просто место. Супер. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Колесница прикольно. Revelio. Опа. Accio. Levioso. А как мне туда добраться? Так, минуточку, Себастьян. Так, 3 монетки. 3 монетки. О, сундук. Что ж мне так на перчатки везет? 3 перчатки. Еще лучше. 200 стоят. О, деть. Короче, крутые. На данный момент. Так, вылазим отсюда. Revelio. Не-не, Себастьяна не оставили. Просто перчатки нашли. Себастьян. Южный Хогвартс. Так. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Accio. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Камень. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Прикольно так притягивает сдалека. Все, что нужно. Ну, какая смотровая площадочка с видом. Так, ладно. Идем, Себастьян. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Это эти грибы прыгают. Шляпки поганок. Возьмем, пригодятся. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi-guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Да, давай. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Он явно хлебнул. I've never seen Mr. Moon in such a state. Accio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too?
She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. О, деревушечка. Или что это? Городишечка. Там книжечка была. Ладно, потом поймаем. Вон она. Я ее вижу. Ладно, Себастьян. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Итак, что будем делать? Ну, ты сказал, что у тебя есть список покупок, палочка и прочее в том духе. Да, там еще семена бадьяна, магические рецепты, рецепты зелий. Perfect. Отлично. Не терпится узнать, на что способна твоя новая палочка. Gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town Давай circle when встретимся you're на finished. площади, когда закончишь. Remember, Так, окей. have fun. It's Hogsmeade. Веселись, это Хогсмит. Так, окей. Ого, какой. Не маленький такой. Ну как. Так, фолианты и свитки. 3 магазинчика посетить нужно. Так, это здесь? Что за местечко чудное? Ага. Тайная кнопка, которая теперь не тайная. Ладно. Томас Браун. Pardon me, sir. I'm here for the spellcraft Простите, сэр. Professor Weasley ordered. Можно найти Matilda, магические student. рецепты? I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Я владелец Thomas этой Brown. лавки. I Томас take Браун. it you've had a Я conjuring так понимаю, у lesson вас then. был урок колдовства? I'm afraid I haven't Еще yet, нет, sir. сэр. Ah, but you will Значит, soon скоро enough. будет. Создание It предметов is magic это at its purest, магия в чистом виде. creating something out of nothing. Of course, it is not without Конечно, в нем есть complexity. свои сложности, но But на that то is вам и where нужны my будут мои магические spellcrafts come in. рецепты. Stay the course, Прилежно and you занимайтесь, could и вскоре soon сможете impress привести even Professor впечатление даже Weasley. на профессора. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. Да, так и And будет. I too seeing it. Я непременно Spellcrafts are хочу. incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you Да, want. мы будем выращивать собственные ингредиенты и варить. Так, какие? Let's look at what we have, shall we? 283 монетки. А, так он бесплатно нам разблокирует способность наколдовать маленький стенд. Берем. И магический рецепт. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Так, перчатки не интересуют? Темная кепка. Кожаные перчатки. Очки. Шарфик. Да, господи, забираю. Так, отлично. Revelio. Ого, 2 сундука там.
Ну, столько вещей разных. Опа. Отлично, 2 из 2 собрал. 59 монеток. Так, ничего тут не пропустил. Revelio. Шляпа траволога. Нужна нам шляпа траволога? Или нет? Хотя бы посмотреть. Светлая шляпа траволога. Легендарная. Блин, ну, на то время, наверное, круто. Так. Пока без шляпки. Revelio. Accio. Come мир. О, сундук какой. Понятно. Все равно. Levioso. Заколдованный. Lumos. Постараемся. Protego. Lumos. Revelio. Так, лучше сюда пойдем. Так, оно перелазь. Так, это, наверное, то место. Где-то здесь. The tales of Beetle the Bard still ring true today. О, бабочка где-то. Вот она. Lumos. Revelio. Сейчас, секундочку. Так, причал кабаньей головы. Что за обезьяна? Ух ты, ёпта. Голова торчит. А, это кабанья голова. Дивное местечко. Так, бабочку нужно вернуть. Так, это что там было? Revelio. Показалось. Lumos. Так. Сейчас мы тебя вернем.
Оп. Reparo. Исчезла. Так, сбегаем на ту сторону. Все успеем выполнить. Хочется везде посмотреть. Так, тыковка разбивается. Блин, да. Да, конечно, места красивые. Revelio. Так, еще один суднок. Мы пока не можем открыть его. Угу, тут много чего есть. Здравствуйте. Привет. Тимоти Чайлох. Pardon me, sir. I'm here for Простите, the сэр, seeds профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам за семенами. Да, Бадьян для нового пятикурсника. Значит, это вы. Медленно пора поступить в Хогвартс на 5-м курсе. Да вас должно быть голова идет кругом от этого все. I'm choosing to see it all as one Я big воспринимаю adventure. все как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть дальше. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлох. Это магия. I keep the carts out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm heading away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potioning ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Как насчет пакетика семян? Let me guess. You're after something fresh. Позвольте угадать, вам нужно что-то свежее. Семена бадьяна купить. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Дорого, пока у меня 570 уже монет. Семена спорыша, сладкой мальвы и смоковицы. Это удобрение. Удобрение дорогое. Ингредиенты тоже пока дорогие. Так. Могу тебе продать перчатки. Шляпу не дам. Revelio. Let me guess. Ой, You're after не туда. something fresh. No. Тележка из волшебной тыквы. Ой, тележка из волшебной брюквы. Так, зелье. Это что здесь? Старый глупец. Блин, сходим к старому глупцу. Так, немного пробежаться. Здесь совсем немного. Так, тут куда-то ведет дорога. Угу. Глупец наверху живет. Так, что это за домик? Это он здесь живет, да?
черные перчатки с заклепками. Так, ладно, черные перчатки, это, конечно, круто. Пока черненькие побудут. Lumos. Угу. Блин, вот это грабитель зашел. Так, я что, застрял? Эй! Шкаф, дай пройти. Блин, прикинь, шкаф не дает пройти. Да ладно. Accio. Levioso. О. Тю. Так, еще раз. Угу. Accio. А, вот она совсем рядом все. Lumos. Так, может какая-то тут загадка есть? Старого глупца нету. Accio. Окей. Так, а где эта лавка-то? Так, а что рядышком? Магазин растений, клювый хлопок. А, вот. Так. Тут же можно разбиться. Опа. Кто-то забыл? Или для меня? Revelio. Так. Ага. Welcome to J. Pippin's Potions. Добро пожаловать в лавку зелий. Pardon me, sir. Прошу Oh, прощения, thank сэр. goodness. О, When I хвала heard the небесам, bell, I когда thought я you were услышал Miss звонок, Lawang. подумал, что это Not that she мисс dares to Лаванг. come Впрочем, here. она вряд ли Though сюда I Мне don't кажется, believe я I've вас seen раньше your здесь не face видел. here before, either. It's my first time in Честно говоря, Hogsmeade, я в actually. Хогвартсе Is it впервые. really? В самом деле, что ж, Harry Pippin Гарри at Пеппин your к вашим service. услугам. And this А мой is магазин J. называется Pippin's «Зелье Джея Potions. Пеппина от всех Potions for недугов». all ailments. You'll have read it on the sign, of Безусловно, course, but название Grandfather указано на always made вывеске, me say но it in дедушка full. всегда How говорил. may I help you today? Чем могу Professor помочь? Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that Неужели зелье versatile? They действительно may not настолько? be as showy as spellwork, but make no mistake, Конечно. they are just as powerful. They can heal, destroy, protect.
You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those Давайте recipes, shall we? принесу ваши рецепты, хорошо? Давай. What can I Выбирай do for you рецепты. today? Так, рецепт рябинового отвара. И рецепт зелья Эдурус. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back какие another дорогие. time if you're in a rush today. Так. Что у меня тут Ревелио. творится? Зелье Джей Пеппина. Красиво, конечно. Так, что тут есть еще? Для меня полезно. Так. Беретик. Хочешь беретик продам? What can I do for you today? У тебя нашел беретик. У меня есть шляпа. А беретик тебе. Твой же у тебя нашел. За 80. Грабеж. Блин, дизайн какой красивый, все как интересно, необычно. Так. Ага. Ёптя, крыса. Обращайтесь. Колка дров. Телефон 33955. Так, взлом замком, не. Так. Что за чувак? Так, ладно. Ревелио. А, вот ловкая леванта, да? Blooming beard. Not again. Ну, рябиновый отварчик. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, Новая yes. палочка, да? It's about time. Yes, about time. Верно, Well, почему you're our давно new пора? fifth-year student, are Вы you тот not? самый новый Oh, what am I пятикурсник, saying? верно? Of course you are. А я что Gertrude спрашиваю, Ollivander's конечно, the да. name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Oops. How odd. Ну, еще разок. Once more, come on, really swish it.
Well, this isn't a good match at all, is it? Похоже, это не лучший выбор. We'll find you something, not to Не worry. волнуйтесь, мы что-то найдем, подберем. No, not you. Perhaps. Редкая древесина, 13,3 дюйма. Rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Попробуйте вот это. Эй, батюшки, следы небеса. Looks like it's back to the shelf for you. Возвращайся на полку. This is proving to be Это trickier сложнее, than чем I я had предполагал. Ну, надо anticipated. же. How perplexing. Where are you? Где же ты? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Вот, возьмите. Here, take it. Кольцеобразная, темно-коричневая. Сосна сердечно, так. Стиль палочки. How intriguing. Необработанная серая. Такую можно. Такой рожонок это. Curious indeed. Сейчас выберем. Вот неплохо для волшебной палочки. How intriguing. Классическая. Так. Тоже необычная. Curious indeed. Так, какой же выбрать? Свою палочку. How intriguing. Такую, может? Или такую? В общем, Curious indeed. сейчас определимся. Так, стиль палочки, ну, пускай будет легкая спираль, такая какая-то. Так, а вот тип древесины. Какой How выбрать? intriguing. Бок, осина, ясень, яблоко, акация. Да, на что-то влияет? Так, корейский язык, черное дерево. Curious indeed. Дуб, пихта. Красное дуб, красное дерево. How intriguing. Красное дерево, 11 дюймов, слегка пружинистое. Перо феникса. Phoenix feather. Феникс, Exceptionally большая rare, редкость, такая and a core сердцевина with a strong покрытая sense of initiative. с активной жизненной позицией. Легкая спираль, светло-коричневая, красное дерево, перо феникса, слегка пружинистое. What do you think? Extraordinary. Поразительно. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Замечательно. Now, how did that Ну что, feel? как вам? Good. Different. Хорошо, I это sensed a sort of иначе. surge of some Будто бы kind. всплеск A энергии. match. Your connection полное seemed соответствие. particularly Похоже, у вас powerful. оказалась особенно The right мощная wand связь. will learn from you, Правильная палочка just as будет you учить learn from вас, it. а вы- I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand Связь should между only вами и grow вашей stronger. палочкой будет только Do not be расти. surprised at your Что new не wand's удивляйтесь ability to способности своей perceive your палочки угадать intentions, ваши намерения. particularly in a Особенно в moment of трудную need. минуту. That sounds wonderful, Mr. Слушай, Ollivander. замечательно, I'll let you мистер get to Оливер. it. Do come and see me Вы again понемногу if привыкнете, ever I но can be of обязательно further заходите, если assistance. вам понадобится любая помощь. Well, that's everything.
Ну, Better go and вроде find всё. Sebastian. Пора обыскать Себастьяна. Так, ребята, Себастьяна мы найдем во второй части прохождения Хогвартса. Легаси.